They say whoever cannot be trusted with little shall not be trusted with much, and whoever is dishonest with very little shall not be honest with very much. And I'm saying that in connection to the UDA allied MPs to whom are planning an extension of President Ruto's tenure from 5-year term to 7-year term. Senator Cherargei's statement shouldn't be taken lightly simply because this seems to be a well-orchestrated plan that is currently under the carpet, of which, if I can draw some flashback, last time it was the fourth member of parliament to whom came up with such statements, and it turned out to be a subject of discussion. Few months later, it is Samson Cherargei returning the same as a subject of discussion. Yangu ni machache kabisa ya kwamba tumefurahia serikali ya Ruto vile amegawa mabiti, ni kila region, kila community imewakilishwa katika hizo mabiti zote, na hakuna sera nyingi ambayo anataka kutifanya. Hatutaki tufanye makosa tuliyofanya wakati wa Mwai Kibaki. Tulimtoa yeye kazi kabla hajamaliza program zake. Aliacha kiti kwa ajili ya constitution ya 2 terms. Mimi na wabunge wenzangu tuko na mjadala inaendelea saa hizi, na mjadala yenyewe na tunataka kuambia Wakenya ya kwamba mambo ya 2 terms haiwezi kufikisha sisi. Tunataka mjadala yenyewe ikuwe ya umri. Mtu akifikisha 75 ndio hawezi contest. Kabla hiyo anaweza contest. So tunaambia mjadala ama terms ama requirement of constitution ya presidency ikuwe ni umri ya mtu ambaye anagombania kiti, na umri yenyewe ikuwe 75, sio term 2, term 3, term 4. Kwa vile mainchi ambayo zimeendelea kama German, Mikel alikuwa pale miaka karibu 20, Australia hapo pale 2013, Norway hapo alikuwa pale miaka 4. Kila mtu miaka 5, 6, 7, 8. Jana tuliona rais wa Sri Lanka ambaye anapelekwa kwa kiti ambayo kusoni ni shida, anatafuta muhula yake wa 5. So sisi kuna mjadala tunaoleta mswada katika bunge, tunasema hiyo mambo ya 2 terms haitufai. Kama rais anafanya kazi nzuri aendelee, hatuwezi kumtoa kabisa. Hiyo ndio muhula tuko nayo. And of course, why do you think they choose to send people like Samson Cherargei to test the waters? It is simply because since time immemorial, people like Samson Cherargei are known to be people to whom are usually suffering from verbal diarrhea. So they are used so that they can test the waters and how Kenyans are going to react in relation to the same. I've been looking at that list, and guess what? Everything on that list is a Trojan horse of the extension of the presidential term limits. And honestly, from where I sit, I don't think if Kenyans are going to accept that. I'm just imagining the way currently people are fleecing public coffers like no one's business. Then there'll be an extension of the term limits. I pray honestly that doesn't happen. A whole senator, instead of he leading from the front in discussing matters high cost of living, he is out here discussing extension of the term limits. In fact, Ruto being surrounded with such minds makes him look more greedy. But again, a dog doesn't bark without the owner's consent. Imagine President Mwai Kibaki didn't need 7-year term for him to turn free primary education into a reality. In fact, he makes me believe that development in a country just needs good state of mind among the leadership and good character or personality. These are the same senators to whom keep on making comparisons between Kenya and other developed nations like the States when it is in terms of paying taxes.
But in terms of presidential term limits, that is exactly where they draw a very big line. Simply because, like in the States, a president is supposed to rule for 2 4-year term, then leave the stage. I've been going through all his submissions, and guess what? I find everything null and void, simply because extension of the presidential term limits, that is totally unaccepted, and creation of the official office of the Prime Minister, that is equally unaccepted. Why do you think they want to create office of the Prime Minister? It is simply because they would want to absorb the Right Honorable Raila Amolo Odinga into their system, so that they can orchestrate all their plans as planned. Contrary to that, Raila remains the only stumbling block with their plans. Less than 365 days, President William Samoei Ruto campaigned on an agenda that he will not increase offices at the expense of the taxpayers' money. But guess what? Contrary to that, he is doing the exact opposite of his campaign agenda. Nyinyi watu wa hapa Nyandarua na Murungaro, mumesema mnataka tushughulikie kubadilisha katiba kwanza ama uchumi kwanza? Mnasema tushughulikie uchumi kwanza? Tupange ajira ya hawa vijana, na tupange mambo ya kilimo, na tupange mambo ya biashara yenu. Wale wanasema uchumi kwanza, nione. Very good. Swali ya pili. Hii uchumi tumekuwa tukipanga na Nairobi na kampuni kubwa na wale wanajulikana, alafu pengine ikasemekana pengine itakuja ifike huku chini baadaye. Tumengojea miaka 50 haijatoka juu, haijafika chini. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee kupanga ile trickle down inaanzia juu mngojee chini na mjui itafika lini, ama mnasema tupindue tuanze na chini? Tuendelee kupanga na juu, tubadilishe tuanze na chini, ndio tupange ajira ya hawa vijana hapa chini na tupange biashara yenu hapa chini, mama mboga hapa chini, na mtu ya boda na mkulima ya kawaida, ndio tupande pamoja. Mnasema tuanze chini ndio tupande na kila mtu, tuanze bottom alafu up, bottom 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 bottom. Mimi najua. Hebu nione watu wa bottom up hapa, nione watu wa bottom up. Mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Wangapi wanasema tubadilishe uchumi? Tubadilishe uchumi sio? Tubadilishe katiba, tubadilishe uchumi sio? Tubadilishe uchumi ndio watoto wetu wasio na kazi wapate kazi kwanza, na wafanyabiashara hao wadogo wapate pesa ya kuinua biashara yao kwanza, na wakulima wasaidike kwanza, ndio mpate mazao ya kuuza hapa sokoni kwanza. Tunakubaliana? Ndio tunasema bottom up. Pale bottom kuna watoto wetu hawana kazi. Pale bottom kuna wafanyabiashara wengi wanaumizwa na fuliza na wanaumizwa na mashailo. Pale bottom kuna wakulima wengi hawana njia, hawana namna, hawana mbegu, hawana mbolea na soko yao imeharibika. Ndio tunasema safari hii hawa wadosi watangoja na kubadilisha katiba. Rege itangoja kwanza mpaka tubadilishe uchumi, mwananchi awe na pesa mfukoni. Ama niaje Kongowea? And if I'm to critically think, then I kid you not, President William Samoei Ruto is a very clever man politically. And why am I saying so? I'm simply saying so because if you look at option number 1 and 2, these are specifically meant to lure the opposition into accepting agenda number 5 of the extension of the presidential term limits. Essentially, Senator Samson Cherargei seems to be fooling Kenyans in the context that he states extend for stability and pragmatic development.
Now here comes the question. America, with their 2 4-year presidential term limit, does that mean that they aren't stable and developed? I see a plan of our legislators raping the Constitution for their own selfish interest. But honestly, that has just been my opinion. If you do have a contrary opinion to mine, kindly just feel free to drop them in the comment section and I'll give them a right of reply. Thank you and may God bless you.